Peace be upon you, dear third grade students, Translation Department, College of Arts, Iraqi University. This is instructor Dr. Brian Beatty. I'll be lecturing you in this second course for the academic year 2019-2020, consecutive interpreting subject from English into Arabic. Our today's topic is about United Nations Secretary General's speech. مرحبا بكم طلبتنا الأعزاء في قسم الترجمة المرحلة الثالثة مع الترجمة التعاقبية كلية الآداب الجامعة العراقية. معكم مدرس الدكتور إبراهيم البياتي ومحاضرة جديدة في الكورس الثاني في النظام السنوي العام الدراسي 2019-2020 مادة الترجمة التعاقبية من اللغة الإنجليزية إلى العربية. ومحاضرتنا لهذا اليوم ترجمة خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تعاقبيا. Before digging in depth, we are going to present to you the speech, and we hope that we are going to watch it carefully and get benefit from the words found in the body of the speech. And then we are going to explain the steps required for interpreting it into Arabic. قبيل كل شيء وقبيل أن نتكلم عن الخطوات الضرورية واللازمة لترجمة هذا الخطاب، نقدم لكم الخطاب الفيديوي. نسأل الله أن يكون مفيد لكم. أتمنى أن تصغوا إليه جيدا. The COVID-19 pandemic affects everyone, everywhere. But it affects different groups of people differently, deepening existing inequalities. Early data indicates that the mortality rates from COVID-19 may be higher for men, but the pandemic is having devastating social and economic consequences for women and girls. Today, we are launching a report that shows how COVID-19 could reverse the limited progress that has been made on gender equality and women's rights, and recommends ways to put women's leadership and contributions at the heart of resilience and recovery. Nearly 60% of women around the world work in the informal economy, earning less, saving less, and at greater risk of falling into poverty. As markets fall and businesses close, millions of women's jobs have disappeared. At the same time, as they are losing paid employment, women's unpaid care work has increased exponentially as a result of school closures and the increased needs of older people. These currents are combining as never before to defeat women's rights and deny women's opportunities. Progress lost take years to regain. Teenage girls out of school may never return. I urge governments to put women and girls at the center of their efforts to recover from COVID-19. That starts with women as leaders, with equal representation and decision-making power. Measures to protect and stimulate the economy, from cash transfers to credits and loans, must be targeted at women. Social safety nets must be expanded. Unpaid care work must be recognized and valued as a vital contribution to the economy. The pandemic has also led to a horrifying increase in violence against women. Nearly 1 in 5 women worldwide has experienced violence in the past year. Many of these women are now trapped at home with their abusers, struggling to access services that are suffering from cuts and restrictions. This was the basis for my appeal to governments earlier this week to take urgent steps to protect women and expand support services. COVID-19 is not only challenging global health systems, but testing our common humanity. Gender equality and women's rights are essential to getting through this pandemic together, to recovering faster, and to building a better future for everyone. After watching the video, we are going to explain the most important steps required for interpreting this speech from English into Arabic. First and foremost, and we have to keep focusing on this important point because it's considered to be the backbone of consecutive interpreting. It's about taking notes. علينا أن نركز دائما على موضوع كتابة الملاحظة أنه يمثل العمود الفقري في الترجمة التعاقبية. Third-year students must be able to compress the main ideas, themes found in the body of the speech into certain terms, not to mention focusing on the speech at the same time. Besides, they must write down all the notes in Arabic. In other words, they must translate the compressed themes and ideas words into a target language once they hear them in English to make the process of interpreting easier. طبعا على طلبة المرحلة الثالثة في مادة الترجمة التعاقبية أن يختزلوا الأفكار التي سمعوها قبل قليل في هذا المقطع الفيديوي لأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة إلى كلمات.
وأنهم سمعوا هذا المقطع باللغة الإنجليزية، فعليهم أن يختزلوا هذه الأفكار على شكل كلمات ورموز تكتب باللغة الهدف، تكتب باللغة العربية. سمعوا الخطاب الرسمي بلغة المصدر لغة إنجليزية، لازم يكتبون هاي الأفكار والرموز باللغة العربية. لماذا؟ أولا عليهم أن يركزوا على الخطاب، في نفس الوقت عليهم أن يكتبوا الملاحظات. لكن لماذا يكتبوها باللغة العربية؟ من أجل تسهيل عملية الترجمة. إذا لابد أن تكون هناك عملية تلاقح أفكار سمعها المترجم التعاقبي الطالب في المرحلة الثالثة مع الكلمات التي وردت في سجل الملاحظات باللغة العربية. لابد من وجود تلاقح أفكار بين هذه الرموز والعلامات والكتابات والمفردات التي كتبت باللغة العربية لإشارة بعض الأفكار الرئيسة في هذا المادة والذاكرة التي يمتلكها من أجل الوصول إلى ترجمة جيدة وسهلة إن شاء الله. The theme of the speech is concerned with United Nations Secretary General speech. He speaks about the grave danger that women might witness in the world if governments all over the world don't protect their rights and don't expand the social safety net. طبعا ثيمة الموضوع أو الفكرة الرئيسة في خطاب الأمين العام يتعلق بمناشدة الحكومات كافة ومساعدة النساء، لأن وضع النساء حرج وخطر جدا الآن، وإن لم تتعامل الحكومات مع هذا الموضوع بجدية سوف يكون أمر أخطر. فعلى الحكومات جميعا حماية حقوق المرأة وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، لأن أغلب النساء حول العالم فقدنا وظائفهم بسبب فيروس كورونا المستجد. فطالب الحكومات في مناشدة رسمية قد سمعتوها قبل قليل في هذا المقطع الفيديوي، طالبهم جميعا أن يحموا النساء ويحموا حقوق المرأة ويوسعوا شبكات الحماية الاجتماعية ويوفروا لهم فرص عمل وهكذا أمور. The speed of the speech is normal. For this reason, third grade students are capable of coping with hearing the speech and producing something appropriate in English. طبعا سرعة الخطاب اعتيادية، ولذلك السبب طلاب المرحلة الثالثة قادرين على مواكبة سماع الخطاب وإنتاج ترجمة مقبولة في اللغة العربية في اللغة العربية يعني هو سماع الخطاب الإنجليزي وترجمة الخطاب باللغة العربية. The speaker's voice is clear because there are no external factors impacting the clarity of his voice. This is why interpreter's job will be resilient because they render a pure speech into Arabic. إذن طبعا وضوح الخطاب واضح جدا، ولا توجد أي عوامل خارجية مؤثرة على طبيعة الخطاب أيضا، ولذلك سيكون عمل المترجم التعاقبي سهل جدا ومرن ويترجم خطاب واضح جدا إلى العربية. The style of the speech. طبعا the style is formal. United Nations Secretary General spoke in English language standard and he used formal terms in describing women's situation in the world. طبعا طبيعة خطاب الأمين العام خطاب رسمي واضح، استخدم اللغة الإنجليزية الفصحى الرسمية وعبارات رسمية واصفا أوضاع النساء في العالم. The pauses of the speech. There are short pauses طبعا during the speech. They'll help third grade students to take as many notes as possible. طبعا توجد بعض التوقفات القصيرة في متن الخطاب، وهذا يساعد طالب الترجمة التعاقبية على كتابة أكبر عدد ممكن من الملاحظات الضرورية والمناسبة. The employment of foreign vocabulary. استخدام المفردات الأجنبية. UNSG معناها United Nations Secretary General spoke in English only. He employed neither foreign terms nor words. In other words, interpreters will not be confused because the interpretation is from English into Arabic. طبعا استخدم الأمين العام للأمم المتحدة كلمات الإنجليزية البحتة ولم يعتمد على أي كلمة أجنبية سواء كانت عربية، فارسية، تركية، أوروبية، برتغالية. لم يستخدم أي كلمة أو مصطلح أجنبي. بمعنى آخر لن يواجه المترجمون أبدا ولا يرتبكون أبدا لعدم وجود أي كلمة إضافية في لغة أخرى تجعلهم أمام عائق، فهي عبارة عن خطاب مراد ترجمته من الإنجليزية إلى العربية. The intonation of the speech. The intonation of the speech, whose title is mentioned at the beginning of the lecture, is neither high nor low. It's in between. However, third grade students have to follow speaker's intonation and never lower nor raise it, so as to be able to balance between the source speech with the target one. طبعا نبرة خطاب المتحدث
ليست مرتفعة ولا منخفضة، فعلى المترجم التعاقبي في المرحلة الثالثة أن يوازن ما بين هذين النبرتين، نبرته ونبرة المتحدث، وإعطاء الموضوع أهمية بالغة. Redundant words. There are no redundant words found in the speech, so the interpreter's consent must render all the words he listens to into a target language as possible as he can. لا توجد أي كلمات فيها إسهاب وإطناب في متن الخطاب، فلذلك على المترجم التعاقبي أن يبذل جهده بالكامل لترجمة جميع الكلمات المفردة الموجودة في متن الخطاب من اللغة الإنجليزية إلى العربية قدر المستطاع. Important vocabulary of United Nations Secretary General Speech. ما هي أهم المفردات التي وردت في خطاب الأمين العام للأمم المتحدة مع ترجماتها؟ The COVID-19 pandemic، وباء كورونا. إذا نستطيع أن نعوض هذه الأربع كلمات بكلمتين باللغة العربية، وباء كورونا، فهذا عامل جيد للغة والمترجم التعاقبي الذي يترجم إلى العربية. Inequalities معناه عدم مساواة، وقد تشكل هذه معضلة أمام المترجم التعاقبي أن هناك gain in meaning، هناك زيادة في عدد المعاني، وخاصة ترجمة هذه العبارة inequalities، فلذلك على المترجم التعاقبي أن يكون فطنا وقادرا على مواكبة هذا الموضوع. Mortality rates، نسب الوفيات. Devastating social and economic consequences، آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة. We are launching a report، نطلق تقريرا. Reverse معناها يعكس. Limited progress معناها تقدم محدود. Gender equality، المساواة بين الجنسين. Women's rights، حقوق المرأة. At the heart of the resilience and recovery، في محور المرونة والتعافي. وعندنا informal economy، هذا مصطلح رسمي معناه مشروع غير رسمي أو غير آمن. At greater risk of falling into poverty، عرض لخطر أكثر الوقوع في مستنقع الفقر. يعني أنا تعمدت أن أضيف مستنقع، لأن الفقر دائما فقر مستنقع وخطر وقذر. Representation معناها تمثيل، وليس تمثيل مسرحي، تمثيل شخص في مكان أو محفل رسمي. Decision making power، سلطة اتخاذ القرار. Stimulate the economy، تحفيز الاقتصاد. Cash transfers، التحويلات المالية. Credit معناها الائتمانات. Loans معناها القروض. Social safety nets، شبكات الحماية الاجتماعية. Unpaid care work، عمل الرعاية غير المدفوع الأجر. Horrifying increase، زيادة خطيرة. Violence against women، العنف ضد المرأة. Trapped at home with their abusers، محاصرات في المنزل مع المعتدين. Appeal معناها مناشدة. وcommon humanity، الثوابت الإنسانية المشتركة. وبهذا قد وصلنا إلى نهاية المحاضرة، أتمنى أنكم قد استفدتم كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.